Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good morning. Okay, now start the very important session for the MHT-CET examination and the important question for the organic chemistry particularly. That's the halogen derivative, alcohol, phenol, ethers, aldehyde ketones, amines, biomolecules also there. Okay, now start the chapter that's from the halogen derivatives. Then the हा जो chapter halogen derivative याच्यामध्ये mostly question हे असे असतील. Okay, the question has the preons. What is the preons? And that's a preon 12. So please like mark करून ठेवा आपण preon 12 ला. Preon 12. Benzyl bromide. Benzyl bromide हा benzyl, that's a benzylic आहे. Hexachlorobenzene मध्ये how many chlorine atoms? Question असा असेल, how many chlorine atoms in hexachlorobenzene? What is their molecular formula? Molecular formula C6Cl6. This is a question actually. Hexachlorobenzene molecular formula. Vestrosol मध्ये how many chlorines? How many chlorine atom in Vestrosol? Vestrosol contain 3 chlorine atoms. 3 chlorine atoms. So please note करून घ्या. This is the one of the question. This is a question for the MHT-CET examination. So how many chlorine atom present in the Vestrosol? And hexachlorocyclohexane. How many chlorine atoms? And what is their molecular formula? C6H6Cl6. This type of question will be asked for your examination. Next, classification of the haloalkanes. याचे जे क्वेश्चन्स येतात क्लासिफिकेशन मध्ये पर्टिक्युलरली, तर हे क्वेश्चन असे असेल की हॅलोअरिन्स, त्याच्यानंतर डायहॅलोजन, मोनोहॅलोजन, आणि नंतर अजून एक क्लासिफिकेशन बेन्झिलिक, अलिलिक. गेट इट? तर हे करून जा आपण, आणि हे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज अलिलिक. अलिलिक करून जा आपण. अलिलिक sp3 हायब्रिडाइज आहे. दिस इज अलिलिक. हे दोन एक्झाम्पल्स. बेन्झिलिक पण करून जा आपण. बेन्झिलिक इम्पॉर्टंट आहे. sp3 हायब्रिडाइज. तर क्वेश्चन असं असेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेन्झिलिक, अलिलिक, विनिलिक. गेट इट? तर ह्या टाइपच्या क्वेश्चन मध्ये विनिलिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनिलिक. sp2 हायब्रिडाइज आहे. आणि विनिलिक हलाइड इज द हॅलोअल्किन्स. त्याला हॅलोअल्किन्स पण म्हणतात. ठीक आहे, ह्या टाइपचे क्वेश्चन. अरिल हलाइड एक करून जाईल. दोन एक्झाम्पल. हे क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड असते ना, अंडरस्टूड. त्याच्यानंतर आयुपीएससी नेम मध्ये अलिलिक ब्रोमाइडचा आयुपीएससी नेम करून जा. ते एक विचार. बेन्झिल आयोडाइड हा आयएमपी. दिस इज आयएमपी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट? बस हे एवढेच करा आपण. आयुपीएससी नेम मध्ये एवढेच इम्पॉर्टंट आहे. nomenclature of organic compounds. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट हे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. दीज आर द एक्झाम्पल्स. हे नाही पण सेकंड एक्झाम्पल, थर्ड, हे एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, जे एक्झाम्पल्स मार्क केले तेवढे करा आपण. ते इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर रिॲक्शन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट होतात. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ही ऑर्डर. व्हॉट इज द ऑर्डर? टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी अल्कोहोल्स. गेट इट? आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट, यामध्ये एक महत्वाचा पॉइंट सांगेन की टर्शरी अल्कोहोल रेडियली रिएक्ट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, अब्सेन्स ऑफ झिंक क्लोराइड. झिंक क्लोराइडची अब्सेन्स ऑफ झिंक क्लोराइड कोणला? टर्शरी अल्कोहोल. आणि ग्रुज प्रोसेस मध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोल. ग्रुज प्रोसेस, प्रायमरी अँड सेकंडरी अल्कोहोल. गेट इट? तर ही नोट करून ठेवा. लुकास रिएजंट इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl and anhydrous zinc chloride.
It is known as a Lucas reagent. Get it well? आणि त्याच्यानंतर ह्या रिॲक्शन्स करा डिरेक्टली. डायरेक्ट रिॲक्शन्स या. इथे तुम्हाला विचारतील व्हॉट इज द प्रोडक्ट. हे देणार ना, HBr देणार नाही ते, फक्त NaBr प्लस H2SO4 इज गिवन, HBr इज नॉट गिवन. देन व्हॉट इज द प्रोडक्ट? RBr. दिस इज ऑल्सो द व्हेरी इम्पॉर्टंट रिॲक्शन. आणि यासाठी फॉस्फरिक ऍसिड 95% आहे. गेट इट? ते एक नोट करूया. बाय युजिंग फॉस्फरस हलाइड. आणि फॉस्फरस हलाइड मध्ये जो प्रोडक्ट मिळणार आहे तुम्हाला तो अनरिअरेंज असेल, म्हणजे ते स्ट्रेट चेन प्रायमरी अल्कोज रिएक्ट विथ फॉस्फरस ट्रायहाइड टू गिव अनरिअरेंज अल्किल हलाइड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अनरिअरेंज याच्यावर शुअर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. By using thionyl chloride, this is the best method. This is again unrearranged alkyl chloride, and this is a no need to put the extra efforts for its separation. No separation, no purification required because the byproducts obtained are gases. A byproduct are gases, so does not require separation purification. This is the reaction thionyl chloride. ओके, and then यांचे प्रोडक्ट एक घ्या आपण नोट करून. तर याचे दॅट्स CH4Cl2 5 याचे जे प्रोडक्ट्स मिळतात ते 4 प्रोडक्ट्स मिळतात. 4 प्रोडक्ट्स मिक्सचर मोनो हॅलोजन, डायहॅलोजन, ट्राय, टेट्रा. HCl याची ऍडिशन रिएक्शन होते CS3 CH Cl CS3. पॅरोक्साइड मध्ये एक नंबरला म्हणजे CS3 CH2 CH2Br आणि देन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड addition reaction. This is CH2Br CHBr and this is CS3. So this is very important reactions from hydrocarbons, and this is not a suitable method, not a suitable for preparation of alkyl halide because the mixture of mono and the polyhalogen compound is formed. Because of that reason it is not a suitable method. आणि या दोन रिॲक्शन्स करून ठेवा आपण. या दोन्ही पण. This is IMP. Next, what is that's a major minor product. Major minor पण विचारत तुम्हाला. HBr असेल तर CS3 CH. This is the Br and CS3. This is major product according to MK rule. This is MK rule. Marconi's addition rule. And minor product is the CS3 CH2 CH2Br. This is minor product. Get it? ही पण रिएक्शन पॅरोक्साइड इफेक्ट आहे ना. पॅरोक्साइड असेल तर निगेटिव्ह पार्ट कोणत्या कार्बनला? एक नंबरला, म्हणजे दॅट्स CH ला. मेजर मायनॉर. इथे पण पॅरोक्साइड इफेक्ट आहे, अँटी एमके रूल. तर हा जो Br मायनस आहे हा कोणत्या कार्बनला अटॅच करायचा? एक नंबरला. आणि या केसमध्ये Br मायनस इथे अटॅच करा. गेट इट? नेक्स्ट आहे ही एक रिएक्शन IMP. हाई टेम्परेचर अलिलिक कार्बन इज सबस्टिट्यूटेड. म्हणजे इथे नोट केलं असेल दॅट्स हाई टेम्परेचर. इफ यू रिटर्न ॲज अ हाई टेम्परेचर तर प्रोडक्ट बनवायचं अलिलिक क्लोराइड. दिस इज अलिलिक क्लोराइड. अलिलिक क्लोराइड. गेट इट? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅलोजन एक्सचेंज नेम रिएक्शन मध्ये विचारतात तुम्हाला.
फिंकेलस्टीन मध्ये अल्किल आयोडाइड आणि रिएजंट सोडियम आयोडाइड ऍसिटोन. आणि सॉल्ट्स मध्ये करायचंय तुम्हाला अल्किल फ्लोराइड आणि रिएजंट सिल्वर फ्लोराइड. या दोन रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे, फिंकेलस्टीन आणि सॉल्ट्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. याचा प्रोडक्ट नोट करून घ्या आपण. ही एक रिएक्शन आहे. याचा प्रोडक्ट आहे क्लोरोबेन्झीन आणि प्लस HCl. इट इज सबस्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन. Aryl chloride and aryl bromide are prepared by using the direct halogenation of benzene. Get it? आणि या रिएक्शन में तुम्ही एक कंपाउंड बनवू शकत नाही. कोणता? फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेअर्ड बिकॉज फ्लोरीन इज हायली रिएक्टिव्ह. आणि aromatic electrophilic substitution reaction with iodine he is reversible. This is reversible. आणि ही रिएक्शन एक IMP. दिस इज IMP. त्याच्यापैकी ऑर्थो हा मायनॉर आहे and this is para as a major. Para as a major. Okay, get it, note down. 12th में मॉर्निंग शिफ्ट आणि 12th में सेकंड शिफ्ट. येस, दिस इज इझी पेपर आहे. लक्षात, पेपर क्वेश्चन पेपर सेम पॅटर्न मध्ये, सेम पॅटर्न ऑफ क्वेश्चन. सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन IUPAC नेम, सम रिएजंट, सम कन्वर्जन, सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स. गेट इट, सम IUPAC नेम्स, नेम रिएक्शन्स. त्यामुळे सम ओके, काही पेपर सेम पॅटर्न मध्ये मोस्टली. आणि जे पॉइंट नोट करतोय पहा मी तुम्हाला इथे, तर ते एक वाचून जा, आपण रीड करून जा. ओके, सँडवेयर रिएक्शन. Aryl halide are most commonly prepared by replacement of nitrogen of the diazonium salt. Physical properties. Nature of the bond. Nature of bond मध्ये हे विचारते तुम्हाला, पोलर, नॉन पोलर, मॉडरेटली पोलर. इट इज मॉडरेटली पोलर. गेट इट. आणि ओके, हा टेबल आहे. ह्या टेबल मध्ये ह्या बॉन्ड लेंथ आणि बॉन्ड एंथॅल्पीच्या व्हॅल्यूज, ह्या व्हॅल्यूज विचारतात. लास्ट इयर मध्ये भरपूर सो मेनी टाइप क्वेश्चन्स आहे. तर प्लीज हा टेबल IMP करा. आणि जी लोएस्ट व्हॅल्यू, लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी एंथॅल्पी ही कोणला असेल? मिथिल आयोडाइड. हायेस्ट कोणला असेल? मिथिल फ्लोराइड. बायोलॉजी. ओके, पार्ट शिफ्ट कोणती आहे आपली? हा येस, तर ज्या स्टुडंटची शिफ्ट आहे त्यांनी टेलिग्राम चॅनलला पाठवून द्या. टेलिग्राम तुमची शिफ्ट आणि डेट. ओके, म्हणजे तुमचे एक्झाम झाले तर तुमचे शिफ्ट अनालिसिस देईन मी तुम्हाला. तुमचे पर्सेंटाइल किती मिळतील तुम्हाला. गेट इट इवन. हाऊ मच मार्कला हाऊ मच पर्सेंटाइल. हो, त्यामुळे तुम्ही काय करा, तुमचे हो दॅट्स अ टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे पहा, तिथे पाठवून द्या. किंवा याच्यामध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपची पण लिंक आहे, वर चेक करा. बॉइलिंग पॉइंट एक विचारते तुम्हाला. आणि बॉइलिंग पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. अल्किल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड. दिस इज ऑर्डर. आणि हे एक एक्झाम्पल, दीज आर द एक्झाम्पल्स. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. Okay, that's for isomeric alkyl halide. Boiling point decrease with increase in branching as surface area decreases from branching. 10 शिफ्ट होते PCM ची. ओके, गुड. पार झालंय मग आपलं. मग आता बायोलॉजी का आपलं PCB पण आहे. ओके,
हे एक्झाम्पल घ्या आपण. These are very important examples. A direct question example through a solubility. Alkyl halides are soluble in non-polar organic solvent. Aryl halide पण these are the aryl halide. त्यानंतर हाय क्वेश्चन घ्या आपण. These are very important. Melting point of para isomer is high as compared to ortho and meta isomer. हा क्वेश्चन शुअर आहे. आता कोणला येतोय कोणत्या शिफ्टला आय डोंट नो. But this is very important question. Because the stronger, that's the intermolecular forces of attraction stronger, greater energy required to overcome its lattice energy. म्हणजे पॅरा आयसोमर आहे. पॅरा आयसोमरचा मेल्टिंग पॉइंट हायेस्ट आहे. पॅरा नंतर कोण ऑर्थो आणि नंतर मेटा. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर प्लीज हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ओके चैतन्य, दॅट्स MHT-CET साठी 2021, 2022 आणि 2023 बस एवढेच तीनच करा. तीन MHT-CET 2021, 2022, 2023 बस फिनिश. एवढेच तीन करा आपण. Yes, we'll get the 99 percentile. Sure, 100 percentile also. Arrange the following compound increasing order of the boiling points. हा क्वेश्चन as it is आहे. As it is. नाव पण given as it is आहे. तुम्हाला स्ट्रक्चर देणार नाही. लक्षात, स्ट्रक्चर दिलं तर तुम्ही लगेच सांगणार. हो पण नाव गिवन याच्यामध्ये कंपाऊंडचे नाव आहे. ठीक आहे, हे नोट करून घ्या. त्याच्यानंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये असिमेट्रिक कार्बन ते विचारतील तुम्हाला. निकोल प्रिझम एक विचारतील. निकोल प्रिझम. निकोल प्रिझम म्हणजे काय? कॅल्साइट आणि पोलरायझर. इज इट नोन ॲज अ पोलरायझर. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये इम्पॉर्टंट आहे असिमेट्रिक कार्बन ॲटम, कॅरल कार्बन ॲटम, इनॅन्शोमर्स. And these are the non-superimposable mirror images of each other. Racemic mixture, equimolar mixture है. And non-superimposable, these are the optical. Enantiomers have equal and opposite rotation. Enantiomers are kind of optical isomers. हे तुम्हाला स्टेटमेंट मध्ये क्वेश्चन विचारतात. स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट. करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये क्वेश्चन असतील. लक्षात घ्या. अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट मध्ये यामध्ये दॅट्स अ थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. Optical activity is associated with a certain three-dimensional structure of molecule. Three-dimensional. And enantiomers having the optical isomers having equal and opposite optical rotations. Get it? हे करून जा आपण. Next, as that's यांच्या रिएक्शन्स लॅबोरेटरी टेस्ट. इट इज न्यूट्रल टाइप. अल्किल हॅलाइड आर न्यूट्रल टाइप. अल्किल हॅलाइड हे न्यूट्रल टाइप्स आहे आणि यासाठी वापरतात सिल्वर नायट्रेट. सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन इज ऍडेड and then 2 gives a compound of silver halide. And here reactions. This is one reaction, this is second reaction. This is a substitution reaction. O is substituted by chlorine. This is addition reaction. This is addition, this is substitution.
and then this is the order, primary, secondary, tertiary. आता इथे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये ओके, तुम्हाला मोस्टली हे क्वेश्चन विचारतात, अल्किल हॅलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड इथर, अल्किल हॅलाइड सिल्वर कार्बोक्सिलेट इस्टर, अल्किल हॅलाइड प्राइमरी दैट्स अमोनिया एक्सेस प्राइमरी अमाइन, सायनाइड नाइट्राइल असे क्वेश्चन, गेट इट. आणि नाइट्राइट हे IMP आहे, दिस इज IMP, हा पण IMP. सायनाइड आयसोसायनाइड नंतर हे 4 करून जा आपण, दिस इज 4. हे 4 IMP आहेत, लक्ष द्या. 4 व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरी शिफ्ट हॅज वन क्वेश्चन. एक तर अल्किल नाइट्राइट, व्हॉट इज द रिएजंट, पोटॅशियम नाइट्राइट, अँड दिस इज आयोनिक. Silver nitrate, this is covalent. Silver cyanide, potassium cyanide. Potassium cyanide is ionic. Understood? Every shift has one question. And cyanide ha that's ambident nucleophile. It is ambident nucleophile. Mechanism of SN1 SN2 reaction. It's an important point of features, side features करून जा आपण. Single step mechanism, backside attack. Correct incorrect लक्षात तुम्हाला. True false. Pentacoordinate carbon. Walton inversion, 100% inversion. SN2 मध्ये examples. आणि हे रेट इज इक्वल टू get it, and then nature of substrate, nature of nucleophile. Carbocation as an intermediate, so there is mainly racemization. Okay, that is the formation of enantiomers, particular enantiomers. याचा प्रोडक्ट पहा, हा जो आहे ना, ड्रॉ द फिशर. SN1 चा प्रोडक्ट याचा असा असेल, SN1 इट हॅज 2 प्रोडक्ट ना. हा, मग याच्यामध्ये फक्त एक चेंज करायचा, हा BR इथे लिहिलाय ना, मग इथं OH लिहायचं आणि इथं OH लिहायचं, बाकी सर्व ॲज इट इज. Get it? नंतर इथे SN2 ना, SN2 म्हणजे इन्व्हर्जन, ओनली इन्व्हर्जन. हा Cl, या Cl चा OH काढा, इथे OH लिहायचं, बस एवढा चेंज करायचा, बाकी सर्व ॲज इट इज. Next is the factors affecting on the SN1 SN2. आहे सायलेंट फीचर्स पण करून आपण ना, SN1 SN2 चे सायलेंट फीचर्स. हे करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये, ट्रू फॉल्स मध्ये. 2 स्टेप मेकॅनिझम, प्लेनर कार्बोकटायन आणि अटॅक, दॅट्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज अ स्लो स्टेप. अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सेकंड स्टेप मध्ये.
get it? And then nature of the substrate. Nature of substrate मध्ये this is very important. SN1 चा रेट म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. आणि SN2 मध्ये प्रायमरी ग्रेटर दॅन टर्शरी. The tertiary halides undergo electrophilic substitution SN1, SN2 mechanism primary, and secondary halides react by either of the mechanism known as a mixed mechanism. By mixed mechanism. And high question करून दाखवू. This is a question, very important question. Primary aldehyde and primary benzene halide shows the higher reactivity by SN1 than primary alkyl halide because of resonance stabilization. Resonance stabilization. Next is the nucleophilicity of the reagent. तो पॉवरफुल न्यूक्लियोफाइल कोणला पाहिजे? पॉवरफुल न्यूक्लियोफाइल SN2 ला. SN2 रिक्वायर पॉवरफुल न्यूक्लियोफाइल. आणि रेट ऑफ SN1 mechanism independent of nature of nucleophile. आणि हे न्यूक्लियोफाइल RO minus better nucleophile than ROH. Water is less powerful nucleophile than ammonia. And I minus is better nucleophile than the Cl minus. Okay. Solvent polarity. SN1 mechanism requires the polar solvent. A good polarizing solvent. SN1, SN2 does not require. SN1 reaction proceeds more rapidly in polar protic solvent than in aprotic solvent. Therefore, the aprotic solvent low polarity will favor the SN2 mechanism. आणि जर का SN2 असेल polar protic solvent decrease the rate of SN2 mechanism. हे करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये विचारते तुम्हाला. करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स. आणि हा एक क्वेश्चन. Faster by SN2 mechanism. This is primary and this is secondary. Order note करा पा primary, secondary, tertiary. Elimination reaction मध्ये set J rule आहे. These are the set J elimination. आणि ही ऑर्डर करून जा आपण. दिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. हो, हा क्वेश्चन जर का आला असेल तर यस याची म्हणजे दॅट्स फर्स्ट 3 आले असेल तर नेक्स्टचे 3 करा आपण. कारण हे दोनच क्वेश्चन सेट होता याच्यावर. फर्स्ट 3 अँड लास्ट 3. ऑर्डर विचारतात तुम्हाला विच इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर. रिएक्शन कंडिशन काय? लेस पोलर सॉल्व्हंट असेल तर इलिमिनेशन रिएक्शन हाय टेम्परेचर. आणि जर का लो टेम्परेचर आणि पोलर सॉल्व्हंट असेल तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि जे ग्रुप बल्कियर असतं बल्कियर acts as a base, so it favors the elimination reaction.
आणि जे weaker base असतं, weaker base which form as a substitution reaction. Generally tertiary alkyl halide prefers to undergo elimination reaction आणि primary alkyl halide prefer to undergo the substitution reaction. हे क्वेश्चन इंपॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या, नोट करून घ्या आपण. Reaction with active metals, Grignard reagent, formation of Grignard reagent RMGX, and then reaction with the methanol. ह्या दोन reactions ह्या IMP, तर प्लीज नोट डाऊन, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिथेनॉल, जर का मिथेनॉलचा क्वेश्चन आला असेल तर अमोनिया करा आपण. मिथेनॉल, अमोनिया. The carbon magnesium bond in Grignard reagent is polar covalent bond. What is the nature? Polar covalent bond. त्यामुळे hence the carbon in Grignard reagent acts as a nucleophile. Acts as a nucleophile. आणि जे vinyl आहे, vinyl and aryl halide also form Grignard reagent. Vinyl and aryl halide also form the Grignard reagent. So please note down, this is very very important. Wurtz reaction contain the higher carbon atoms, alkanes, higher alkanes तयार होतात, higher alkanes. ही डायरेक्ट रिएक्शन आहे तुम्हाला, these are the direct reactions. आणि मिथिल प्रोपिल जर का घेतला तर how many products? 3 that's a possible alkanes are formed. How many? 3. कोणते 3? इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. आणि अजून एक ऑप्शन देतील की तो तयार होणार नाही. गेट इट? नॉट फॉर्म. रिएक्शन ऑफ हॅलोअरिन्स, वर्ड्स पिटिक रिएक्शन. रिएक्शन ऍज इट इज आहे, टोलिन. आणि पिटिक रिएक्शनचा प्रोडक्ट आहे बायफिनिल. हा क्वेश्चन तुम्हाला बोर्ड मध्ये पण होता, बरोबर का? This is the question for board also. Chlorobenzene, sodium biphenyl. Oh, direct question. Aryl halide shows the low reactivity because of these two reasons, resonance and sp2 hybridise. बस हे करून जा आपण. एवढं एक इम्पॉर्टंट आहे. The carbon-chlorine bond length in chlorobenzene is 169 as compared to carbon-chlorine bond length in alkyl chloride. Hence, it is difficult to break. आणि जर का फिनाइल कटायन बनवला तुम्ही, फिनाइल कटायन, this is not stabilized by resonance. Greater the number of the electron withdrawing group at ortho and para position, greater is the reactivity. आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर का मेटा पोझिशनला असेल
has practically no effect. It has no effect on reactivity. आणि हे लक्षात ठेवायचा प्रोडक्ट काय Cl काढून OH अटॅच करा. Two for dinitrochlorobenzene. OH. Cl replaced by OH. Warm water. नाव लक्षात ठेवा कंपाऊंडची नावांचे क्वेश्चन डायरेक्टली. हा पण डाउस प्रोसेस, दिस इज डाउस प्रोसेस. आणि टेम्परेचर लक्षात ठेवा 623, प्रेशर 300 atm. तिकडे 150 पण दिले माहिती ना, 150 atm. इथे 300 आहे, 150 atm पण आहे. हे CBSE NCERT आहे आणि फिनॉल मध्ये 150 दिलाय. ठीक आहे, पण तुम्हाला दोन्ही लक्षात ठेवा दोनपैकी एकच देतील ऍक्च्युअली, 150 और 300. Aryl halide undergo electrophilic substitution reaction slowly as compared to benzene. याचा प्रोडक्ट नोट करून घ्या आपण. नाइट्रोबेन्झीन प्लस वॉटर, नाइट्रोबेन्झीन प्लस वॉटर. This is very important. Remember, minus I effect of chlorine is more powerful than the plus R effect. त्यामुळे chlorine is orthoparadilating but ring deactivating. आणि हॅलोजेनच्या रिएक्शन या इम्पॉर्टंट आहे. कोण मेजर कोण मायनॉर, गेट इट, नोट करून घ्या. नायट्रेशन मध्ये पण मेजर मायनॉर. Sulfonation same as it is, major minor. This is minor and 2 is the major. This is major. हा minor है. Friedecraft. Major, this is the minor, this is the major. Chlorobenzene acetyl chloride to form the 1 chloroacetophenol, 2 chloroacetophenol. आणि युजेस आणि एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट करून आपण युजेस अँड द एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स CH2Cl2 is used as a sweet aroma, used as a solvent. It highly dangerous. Cornea. हे करा आपण, मी जे लाईन मार्क करतो तेवढंच करून जा. क्लोरोफॉर्म it is obtained, it is a refrigerant, it is used to prepare the dichlorofluoromethane, refrigerant 12 R22, and it is a source of dichlorocarbon. याच्यावर क्वेश्चन असेल पहा तुम्हाला, त्याच्या कमिंग शिफ्ट येतील ना, त्या कमिंग शिफ्ट याच्यावर क्वेश्चन असेल. क्लोरोफॉर्म इज यूज ॲज डायक्लोरोबेन्झीन, डायक्लोरोकार्बिन, लक्षात ठेवा डायक्लोरोकार्बिन. And then chloroform when exposed to air and light forms the poisonous compound. त्याचं नाव Halogen. So it is stored in dark color airtight bottle.
कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड मध्ये इट इज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, टॉक्सिक टू लिव्हर. It is a greenhouse gas. Iodoform antiseptic है. प्रियॉन्स मध्ये तुम्ही नाव करून जा पण. प्रियॉन 12, R22, R11 ही नावं आणि यांचे फॉर्म्युले. आणि याचा यूज काय, दॅट्स रेफ्रिजरंट. ते क्लोरीन आणि फ्लोरीनचे कंपाऊंड आहे. दे आर यूज ॲज अ ब्लोईंग एजंट. एअर कंडिशनिंग मध्ये ब्लोईंग एजंट. नंतर मेकिंग फोम अँड पॅकेजिंग मटेरियल. मेकिंग फोम. And it is responsible for ozone layer depletion in stratosphere. DDT चं नाव लक्षात ठेवा. This is name of DDT and it is insecticide. It is used to control malaria and typhus. DDT shows the adverse effect. Accumulate in fatty tissues, dissolve in oil. It has how many chlorine? 5 chlorines. Total 5 chlorine. आणि एक नाव लक्षात ठेवा, पॉल मुलर. He discovered the DDT. Got the Nobel Prize. Thus, this is the finish of your first chapter. हॅलोजन फिनिश होतोय. आय थिंक स्टुडंट अभ्यास करताय. ओके ठीक आहे, तर प्लीज अभ्यास करा आपण सर्वांनी. गेट इट. तर प्लीज स्टडी व्हेरी हार्ड, विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. ठीक आहे, तर मी आता एक्सप्लेन केलं हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचे 3 MCQs मिळतील तुम्हाला. मी जेवढे पण पॉईंट मार्क करून दिले तुम्हाला तेवढेच रीड करा, त्यापैकीच क्वेश्चन येतील. गेट इट. ज्यांचे आता शिफ्ट आहे 8:30ला आता गेट क्लोज होतील तुमचे. गेट इट. 8:30ला क्लोज झाले असतील. आता 9:30ला पेपर 9:30 स्टार्ट होतील. आणि ज्यांची इव्हिनिंग शिफ्ट आहे तर प्लीज त्यांनी पण चेक करा, याच्यापैकीच क्वेश्चन असेल. जे पॉईंट मार्क केलेत मी, हॅलोजन कम्प्लीट झालाय आणि जेवढे पॉईंट मार्क करून दिले तेवढे करा आपण. येस, डेफिनेटली विल यूज द दॅट्स क्वेश्चन्स. 3 क्वेश्चन्स फ्रॉम हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज. बाकीचे पुढचे चॅप्टर त्यांच्या नेम रिॲक्शन्स करून जा आपण. नेम रिॲक्शन्स, आययुपीएससी नेम, फिनॉलच्या आययुपीएससी नेम्स. ओके. आणि त्याच्यानंतर 11 बायोमॉलिक्युल्स एक चॅप्टर आहे. बायोमॉलिक्युल्स बद्दल सांगतोय. येस, बायोमॉलिक्युल्स मध्ये काय करायचंय बघा तुम्हाला. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये आपण हे करून जा. जे पॉइंट्स मार्क करून देतोय बायोमॉलिक्युल्स मध्ये तेवढेच करा. येस, डेफिनेटली विल गेट द आन्सर. Oligosaccharides. Oligosaccharides on hydrolysis to use the 2 to 10 units. 2 to 10 units of monosaccharides. आणि हे एक लक्षात ठेवा आपण, शुगर प्रेझेंट इन मिल्क इज लॅक्टोज and that's a sugar in sucrose, sugar cane or sugar beet.
फ्रुक्टोज आर स्वीट इन टेस्ट. And carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. These are the definition. Correct, incorrect मध्ये. हे करून जा. Monosaccharide do not hydrolyze. Examples: oligosaccharides 2 to 10 आणि polysaccharides, monosaccharides, large number of monosaccharides. Example important आहे. आणि त्यानंतर ग्लुकोज, जर का आम्ही दॅट्स हायड्रोलिसिस केलं सुक्रोज तर 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज युनिट, माल्टोज मध्ये 2 ग्लुकोज आणि लॅक्टोज मध्ये 1 ग्लुकोज 1 गॅलॅक्टोज असे. रॅपिनोज मध्ये 1 युनिट इच ग्लुकोज फ्रुक्टोज गॅलॅक्टोज रॅपिनोज. आणि स्टॅच्यूज म्हणतात स्टॅच्यूज 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज आणि 2 गॅलॅक्टोज. हाऊ मेनी? 2 गॅलॅक्टोज. आणि 20 डिफरंट मोनोसॅकराइड्स चे. आणि पॉलिसॅकराइड स्टार्च इज दॅट्स कॉमन इंटिग्रेटिव्ह. सेल्युलोज कन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेल वॉल आणि ते ॲनिमल मध्ये स्टोअर असतात त्यांना ग्लायकोजन म्हणतात. ऍक्च्युली बायोलॉजी क्वेश्चन येतात थोडे, पण हे तुम्हाला करायला लागतील लक्षात. ग्लुकोज हा अल्डोहेक्सोज, इट इज अल्डोहेक्सोज. फ्रुक्टोज हा केटोहेक्सोज आहे. केटोन फंक्शन ग्रुप, इट हॅज अ केटोन फंक्शन ग्रुप. देन दॅट्स IUPAC नेम नोट करा. विचारलं तुम्हाला ते नाही विचारणार, नका करू. त्या ग्लुकोज फ्रॉम द सुक्रोज. ग्लुकोज ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन अल्कोहोल. ओके, ग्लुकोज फ्रुक्टोज सेपरेटेड बाय ऍडिंग इथेनॉल. आणि रिएक्शन, दिस इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना ॲज वेल एज. आता ही जी रिएक्शन आहे या रिएक्शनला हे इम्पॉर्टंट आहे. टेम्परेचर आणि प्रेशर कंडिशन काय? टेम्परेचर प्रेशर. and this is commercial method. आणि रिएक्शन करून जा आपण एक ह्या ग्लुकोज प्लस HI n hexane. So what is the conclusion? Conclusion is that it contains the 6 carbon atoms glucose in a straight chain. म्हणजे glucose gives n hexane on prolonged heating with HI n hexane. And glucose contain the 1 carbonyl group. दोन टेस्ट आहे, एक हाइड्रोजन सायनाइड एक हाइड्रोक्सिलामाइन, सायनोहाइड्रिन एंड ऑक्सिम. ब्रोमीन वाटर ग्लुकोनिक एसिड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट. कार्बोनिक ग्रुपिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ अल्डाइड. Glucose contain 5 hydroxy group, acetic anhydride. Glucose pentacid is formed. Acetic anhydride, glucose pentacetate. नाव विचारते तुम्हाला कंपाऊंडची नाव. डायकार्बोक्सिलिक आहे, सॅकॅरिक. फॉर्म्युला आणि हा एक बरोबर नाही, याच्यामध्ये कोणत्या पोझिशनला अटॅचमेंट असेल C1 C2 आणि हे करून द्या व्हॅल्यूज. ग्लुकोजची स्पेसिफिक रोटेशन व्हॅल्यू किती? 52.7. हा MP क्वेश्चन आहे. ज्या शिफ्टला येईल नेक्स्ट शिफ्टला नसेल मग क्वेश्चन, कारण हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे.
आणि डी ग्लुकोज आहे. त्याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. अशीच फ्रुक्टोजची पण व्हॅल्यू आहे, सुक्रोज व्हॅल्यू पण आहे, नोट करून ठेवा ती. आणि हे नाव लक्षात ठेवा. डी आणि एल कसे लिहायचे. स्ट्रक्चर C2 of the right side of the configuration. आणि लिंकेज करा यांच्यामध्ये. लिंकेज कोणत्या लिंकेज आहे? ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. फ्रुक्टोजची व्हॅल्यू पहा -92. हे विचारतील तुम्हाला. लिव्हर रोटेटरी रिड्युसिंग शुगर आहे. आणि ही एक पोझिशन, दिस इज द पोझिशन. कोण आहे? 1 अल्फा 4 बीटा ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ठीक आहे, तर ग्लायकोसाइडिक लिंकेज करून ठेवा. ग्लायकोसाइडिक लिंकेज IMP. पॉझिटिव्ह टूलन्स रिजन, नंतर चिप्स रिजन टेस्ट. सुक्रोजची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा +66 IMP व्हॅल्यू. आणि फ्रुक्टोज -92 आणि ग्लुकोज +72. इन्व्हर्जन, दिस इज द इन्व्हर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्व्हर्ट शुगर. रिड्युसिंग शुगर नोट कराय. आणि 1,4 अल्फा ग्लायकोसाइडिक लिंकेज माल्टोज मध्ये. हे लिंकेज विचारतील तुम्हाला. लिंकेज लॅक्टोज मध्ये बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. रिड्युसिंग, इट इज रिड्युसिंग शुगर. हे करून जा आपण सर्व. स्टार्च मध्ये अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन पर्सेंटेज विचारतील. आणि अमायलोज हा वॉटर, अमायलोपेक्टिन वॉटर इनसोल्युबल आहे आणि अमायलोज वॉटर सोल्युबल आहे. लिंकेज ग्लायकोसाइडिक लिंकेज कोणते आहे? सेल्युलोजची मध्ये ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ठीक आहे, एवढं करून जा आपण. ठीक आहे, स्टुडंट्स अभ्यास करताय. आय थिंक अदर स्टुडंट्स. ठीक है, आई एम स्टॉप हियर. So please read all the important points related to the biomolecules, carbohydrate, protein, fats. ठीक आहे, सर्व रीड करून ठेवा आपण. नंतर अमिनो ऍसिड्स आहे. अमिनो ऍसिड्स मध्ये हे लेटर करून जा आपण. 1 लेटर सिम्बॉल, हे 3 लेटर सिम्बॉल, त्यांची नाव हे विचारतील तुम्हाला. इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियल ते करून जा. ऍसिडिक कोण, बेसिक कोण. ठीक आहे, त्यांची नाव आणि सिंगल लेटर सिम्बॉल पण महत्वाचे. हे काही क्वेश्चन आता पुढच्या शिफ्टला येतील. सिंगल लेटर सिम्बॉल, ऍसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. गेट इट. हे करून जा आपण. ज्युटर आयन किती pH ला असेल ते विचारतात. हाऊ मच pH व्हॅल्यू. नंतर पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स, लिंकेज, N टर्मिनल, C टर्मिनल कोण येते ते एकदा आपण करून चांगलं. गेट इट. टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, हा याच्यावर क्वेश्चन्स आहे तुम्हाला. ऍक्च्युली हे IMP पार्ट आहे हा. टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि फायब्रस प्रोटीन. एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. वॉटर सोल्युबल, इनसोल्युबल याच्यावर क्वेश्चन येईल पहा आजच्या शिफ्टला. इव्हिनिंग शिफ्टला तर क्वेश्चन असेल. ग्लोब्युलर अँड फायब्रस. ओके, गेट इट. तर प्लीज हे करून ठेवा आपण. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.